So, a pleasant day to all of us. I am Janelle Dacoseo, and together with Messi Gift Rosal, we are going to discuss the 14th chapter in the Theories of Personality, which is the biologically based factor theory by Hans J. Eysenck. So, let us start with his biography. So Hans-Jürgen Eysenck was born on March 4, 1916 in Berlin. He was an only child of a theatrical family. So ang grew upan nga environment ni Hans Eysenck is kanang more on theatrical gani kay iyang both parents kay actor o actresses. His mother is Ruth Werner, which has a stage name of Helga Molander. Meanwhile, his father was Anton Edward Eysenck, who is also a comedian, singer, and an actor. So growing up, si Eysenck murag wala kay siya napakitaan og ing ana gani nga wala siya napakitaan og enough nga care sa iyang parents. And kana nga energy murag gi-reciprocate ra po na niya until such time nga nag-separate or nag-divorce iyang parents. So mo to dito siya nag-live kauban sa iyang maternal nga grandmother. So next, he grew up with little parental discipline and few strict controls over his behavior, but his grandmother was quite permissive towards him. So iyang parents, just like what I said, medyo kanang neglected gani siya sa iyang parents, but pag abot sa iyang lola pod, medyo spoiled pod siya. So ing ana ang iyang environment nga gigikanan. So there was even a time nga ang papa ni Eysenck murag gihagad niya si Hans ba nga kanang tuluan siya bike, so mo to nangato sila hill, and then pag abot sa hill murag na excuse to iyang papa nga murag mulakaw sa gani kadali, tas niana siya nga he was left all alone sa kadtong nga hill para magtuon og bike. So ing ana ka murag neglected ang iyang childhood when it comes sa iyang mismo nga parents jud. Meanwhile, sa iyang lola nga medyo spoiled siya, during his adolescence, murag na-curious siya og unsay og kanang og paggamit sa cigarette. Tapos abi niya kanang bawalan siya sa iyang lola, but then giingnan na siya nga if you want it, do it by all means. Basta nga na tong idea ang giingon sa iyang lola. So despite these environmental factors, he still believed that genetic factors have greater impact on one's personality development than childhood experiences. So of course, ang stance manggod ni Eysenck is that kanang mas maghatag jud og greater nga impact daw ang biological aspect sa tao kaysa sa katong environment nga iyang gidak-an. So, mo to ana siya nga ang katudang iyang childhood, wala daw to nakahinder, wala po daw to nakahelp in order for him to become a well-known individual sa field sa psychology. So next, due to the Nazi tyranny, Eysenck left Germany when he was 18 and eventually settled in England where he tried to enroll in University of London. So kaning magud si Eysenck kay murag nakaabot siya sa World War I, then syempre naapektuhan po siya sa kadtong mga effects sa World War I. So gusto siya mag-proceed gyud og college, and dito ta siya sa University of Berlin, which is sa Germany gihapon, but then in order for him to enroll in that school kailangan murag mo join gani siya sa kanang communist nga party. So dili man siya gusto mo to ni hawa siya sa Germany, and he settled in England. So dito apod siya nag-try og enroll sa University of London. He went into psychology by accident. So sa opening nga part sa chapter ni Eysenck, mabasa ninyo dira nga accident ra gyud ang pagland niya sa psychology kay he was interested in physics gyud. Pero pag take niya sa exam or entrance exam dito sa University of London, mali nga subjects ang iyang
na take dili fit dito sa physics. Nya moto nga dili siya pwede maka-enroll dito. Nya dili man siya gusto maghulat og another year nga mo-take na pud sa exam mo, tunangutana siya if unsa na lay pwede niya kuhaon. And then, psychology man ang katong giingon dito so bisan pag wala siya kanang gamay gyud ng idea sa psychology, ni go na lang gyapon siya. Yan. Next, even without training as a psychiatrist or as clinical psychologist, he began treating patients, but he was not comfortable with most of the traditional diagnostic categories. Using factor analysis, he found that two major personality factors, which includes neuroticism, and the other pole is stability, extroversion, and introversion on the other end. So, siguro kay ni-escape ra biya si Eysenck sa Germany no, tas ni ato siya England. So ongoing man gyapon ang war ato, so medyo alien gani siya dito ang nga country. That's why bisan pag wala siya training nagatreat gyapon siya patients. And kato ganing mga traditional nga ginagamit gani sa pag-treat og kanang mentally disturbed nga mga individuals, which is katong psychotherapy, dili jud siya kanang uyon gani ana, kay wala man gud daw nay kumbaga biological nga basis mong dili siya ganahan, wag sukwahi iyang idea ana nga wag sukwahi ang idea sa psychotherapy. So using factor analysis, nakakita siya adtong duha ka major nga personality factors, which is katong neuroticism and stability sa isa ka end, and extroversion nga introversion sa isa ka other end, kasi bipolar man gud na. So ma-discuss ra na later pod sa PowerPoint. Next is Margaret Davis. Mo ni siya ang first wife ni Eysenck nga naay degree sa mathematics. Si Eysenck manggod, there was a point in his career nga sige siya travel kay gapangita siya og clinical psychology programs, which for him was very inadequate daw, tapos unscientific. And sa iyang pag-travel, kauban niya si Sybil Rostal. So, siguro na fall siya sa iyang travel buddy. Mo to pagbalik nilang England, iyang gi-divorce ang iyang first wife. Then, he married Sybil Rostal. So, kani si Sybil Rostal, naka-co-author po ni siya kay sa kadtong mga questionnaires nga gibuhat ni Eysenck, and even sa iyang mga books, etc. He was perhaps the most prolific writer in psychology, having to publish 800 journal articles or book chapters and more than 75 books. So imagine na, nisulod siya psychology nga wala siya ka-idea man lang. But then, he became the most prolific writer ani nga field. So daghan kay siya na-publish nga mga articles or books. And yes, motto. Eysenck was not afraid to take an unpopular stand and is willing to step in any controversy. So kani si Eysenck kanang nadyo siya paninindigan gani sa iyang viewpoint, and bisan pag malain ang ubang tao sa iya wala siya pakialam. And even during katong pagka-student niya, bright magud pud siya. Pag na siya idea, iya dyan nang i-voice out, bisan pag murag maulawan gani ang iyang teacher, something ana. So, nadala po na niya sa iyang career, no. There was a time nga nalagot tong mga psychotherapist or psychologist sa iya kasi mo lagi to dili siya ganahan or dili siya uyon sa katong mga traditional nga method nga ginagamit sa pag-treat og mentally disturbed nga mga individuals, kay wala gani biological basis. So mo to iya man nang he even made a book about it. So mo to murag nalain ang mga psychologists o psychotherapist sa iya kay for him ang good ang psychotherapy murag kanang same ra daw sa placebo treatment. So inga na iyang pananaw sa psychotherapy. Next, now let us proceed to the overview of biologically based trait theory.
So Eysenck based his taxonomy on both factor analysis and biology. Thus, he derived on three dimensions of personality: the extraversion or introversion, neuroticism, stability, and psychoticism or superego. So kung mabantayan ninyo sa previous nga chapters, dili kaayo ing ana ka ginahatagan gani og emphasis ang biological aspect sa personality. Well, except kay Macrae and Costa nga murag gihatagan po nila mild nga emphasis ang biological aspect. So, mo to nag-factor analysis sa Eysenck, and instead of 5, perhatong ila Macrae and Costa nakaderive siya og tulo ka dimension sa personality. And kaning tulo, these are kanang kumbaga bipolar gani. Kung tahay sa money ang pole. Diriya sa isa ka end na diriya si extroversion. And then on the other end sa pole na diriya si introversion. Same goes with neuroticism and then stability sa isa ka pole, psychoticism, then superego na pod sa isa ka pole. Eysenck asserted that our personality were biological and not merely psychological. So mo to, biology jud ang kanang biological aspect jud ang iyang murag major gani nga factor sa atong individual differences. So ano siya diri ang genetic differences lead to structural differences in the central nervous system as well as brain structures, hormones, and neurotransmitters. So ang ato daw genetic nga differences makaapekto daw to sa atong central nervous system, sa atong neurotransmitter, sa mga hormones, and kani nga mga effects in turn maka-affect po ni siya sa kanang variation gani sa atong personality. So ingana ang assumption ni Eysenck. Ang example ani kay kato ganing naa sa basta movie to siya nga ni ana si Ann Curtis nga our genetic imprint daw predetermines our character, our fate, and our choices. So, pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo, work. Ingana nga idea ba kay namgud siya biological nga basis daw for Eysenck na. Next is natay mga evidence pud no for the biological basis of personality. The first one was temperament, which is the biologically based tendency to behave in particular ways from very early in life. So mabasa ninyo sa book, gipakita nila dito ang research ni Janet De Pietro together with her colleagues niya. Sa ilang study, ana dito ang fetal activity or fetal heart rate daw, it predicts or predetermines kung unsay behavior ana nga infant during sa first year of life niya. So, pagtaas daw ang fetal heart rate, it might be nga dili kay siya ang baby kay dili kayo ingon anak ka emotional during sa ika-6 niya nga month of age. So another example is that nay mama nga nagbuntis, ang prenatal environment pa lang sa mama samtang gibuntis niya ang bata makaapekto na daw na sa pag-shape sa personality ato nga individual. So say for example, pagbuntis sa iyang mama kay stress kaayo iyang mama. So pag later in life ato nga individual nga iyang gibuntis, murag makaapekto pud ganito kung saan niya pag-cope or saan niya pag-response sa stress. Next is behavioral genetics. So ila Macrae and Costa sa ilang research murag nag-use sila og twin adoption studies. Meanwhile sa research nila Eysenck gamit sila og gene by environment studies. So sa kani nga study direct nila measure ang
genetic variation gani sa genome itself, and then gina through those variations murag ma-predict or ma-predetermine gani nila ang unsay behavior ana nga tao sa kana nga specific nga environment. Next is the brain imaging techniques, which is also the biological aspects of personality are assessed using this technique. So naay duha ka common nga brain imaging techniques, and this includes electroencephalography or EEG, and then si functional magnetic resonance imaging or the fMRI. So kani si EEG nay kanang ginabutang gani nga murag electrode sa scalp sa tao while naa siya ginabuhat or gina-perform nga task. And its function is to show when brain activity occurs but not that accurate in telling where activity occurs. So say for example, ang katong nga task nga gibuhat sa gibutangan og electrode sa EEG kay nagbasa siya. So kani karon si EEG pakita niya kung kani nga part sa brain kay mag mag-function siya pag magbasa ang tao. Kani nga part sa brain kay mag-function siya pag magsulat ang tao. So dili kay siya nga naka-accurate sa pag-point out kung asa dapit, but ipakita niya kung gano sa to mag-function nga part sa brain. Next is the functional magnetic resonance imaging tells where activity in the brain is occurring during particular task. So, kung si EEG magamit og electrodes, kani kay murag nagani sila oxygen, murag i-track nila ang oxygen. Yes, i-track nila ang oxygen dito sa brain, and through ato mabalaan nila kung asa dapit nga part sa brain ang mag-work if whatever man nga ginabuhatan nga tao, like kung mag-solve kog math problem kay diri aday nga part sa brain ang mag-function. So si functional magnetic resonance imaging ang ang gamiton nga technique para may balaan. So next is we have Eysenck's factor theory. So Eysenck's theory is anchored on strong psychometric and biological components. So when we say psychometric, of course, from the word metric, gina-measure. And together with the biological components, giuban dyan ni silang duha ni Eysenck. Kay for him, useless daw ang psychometric nga mga test, mga evidences, if dili na nimo siya i-anchor or i-relate sa biological nga aspect pod. Nga na ang iyang assumption. So, next we have the criteria for identifying factors. So, before pa man na makuha na Eysenck tong tulo ka factors, nagbuhat siya og criteria daan kung saan to niya pag-identify. The first one is psychometric evidence for the factor's existence must be established. So, dapat daw nga ang katong nga factor nga iyang makitaan is replicable and reliable. So, dapat daw nga if kung mag-investigate ang other researchers ato nga factor, dapat murag consistent gani sa iyang nakitaan pod, which is true man pod kay katong pag-study sa ubang researchers sa iyang factor, consistent man pod nga na-identify tong tulo ka factors niya like extraversion, neuroticism, psychoticism, ana. Next, factor must possess heritability and must fit an established genetic model. So, kay of course, biological man ang aspect ni Eysenck, mag-include dira ang genetics. So, genetics includes the heritability nga aspect pod. So, this eliminates learned characteristics like say for example, i-exclude nila dira ang katong mga political or religious beliefs kay na-learn lang man nato, wala man na na-pass down gikan sa atong parents.
gikan sa atuan, na-learn man na nato sa atong environment. So, this also shows no nga kana ganing moingon ang ubang tao nga naliwat man kasi mong mama, uy batasan ana kay ga-believe si Eysenck nga kung unsay murag batasan gani sa imong parents kay murag ma-inherit po na siya sa anak nga na siya. Next, factor must make sense from a theoretical view. So kani si Eysenck nagamit siya og deductive nga method sa iyang investigation. So when we say deductive, from general to like specific. So nagbuhat siya og theory and then draa pa siya nag-gather og data nga consistent ato nga theory. So the last one, factor must possess social relevance. So dapat pod ang factor nga iyang makit-an kay napoy purpose, relevant po siya sa society. It must be able to explain nganong namay ing-ani nga tao, nganong namay tao nga mag-engage og kanang mga mag-engage sa criminality or nganong ing-ana man siya maglihok kanang vigilant ba kay siya ingon ana. That is one of his criterion. So let us proceed to the hierarchy of behavior organization. So kani siya nga hierarchy gi-compose ni siya og upat ka levels sa behavior organization. The lowest level is the specific acts or cognition. This includes individual behaviors or thoughts that may or may not be a characteristic of a person. So, most likely, mo ni siya ang atong mga acts nga pwede siya inconsistent gani nato buhaton. Like say for example, mumatakog sa'yo para mag-answer ko og assignment. Another is magbuhat ko og study guide or like time frame nako para dili ko magsige og procrastinate. Next is mag-study jud ko para maka-answer ko sa quiz or sa exam ana. So another one is ganahan ka mag-drawing sa imong free time. Ganahan ba karon magsulat-sulat or mag-solve og math problems ing ana mo na siya ang mga specific acts or cognitions. Again, pwede siya kanang inconsistent gani nga buhaton nato. So the next one or the second level is the habitual acts or cognitions. So these are responses that recur under similar conditions. Habitual responses must be reasonably reliable and consistent unlike specific responses. So unlike sa katong lowest level, kani si habitual acts kay or habit kay consistent gani siya. Therefore, ang katong specific acts pwede to siya mahimong habit if consistent nato siya nga ginabuhat. Like say for example, murag consistent kay ka nga naga-assignment na good for me, pasa on time, mag-study, magbuhat og kanang mga study guide. So that specific acts makadevelop ka og habit of keeping at schoolwork. And sa katong another pod nga example sa specific acts like katong ganahan ka mag-drawing sa imong free time or mag-solve barod og math problems, magsulat, pag consistent na nimo siya nga ginabuhat, that will become a habit which is kaning persisting with hobbies. Inga na siya. So the next level, which is the third level kay kaning trait. These are formed by several habitual responses. So, ang trait daw ginabuo siya og katong mga interrelated nga mga habits. Like say for example, ang katong habit nimo nga keeping at your schoolwork or persisting with your hobbies, since they are interrelated, maka-form siya og isa ka trait which is the trait of being persistent or persistence nimo. So Eysenck defined trait as an important semi-permanent personality
disposition. So, semi-permanent lang siya. Trait-level behaviors are extracted through factor analysis of habit-level responses, just as habitual responses are mathematically extracted through factor analysis of specific responses. So, kani si habit, nabuo na siya gikan sa pag-factor analysis ni Eysenck sa specific behaviors. And kani si trait, nabuo ni siya gikan sa pag-factor analysis ni Eysenck sa habits. So, kung ma-remember ninyo sa previous nga chapter ila Macrae and Costa na discuss dito si Cattell, di ba? And si Cattell na siya 35 ka na-derive nga mga traits. So, kung mabantayan ninyo nga, the more nga magkababa ang level, the more nga magkadaghan gani ang branches. So, kay Cattell, naman siya diri sa ikatulong nga level. Therefore, mabantayan din nato nga mas daghan siya mabutang nga traits kung i-compare nato siya kay Eysenck. Kay ila Eysenck manggod as well as ila Macrae and Costa, murag naa sila sa higher level pa sa hierarchy. And kaning higher level mo ni siya ang katong types, ginatawag na Eysenck ka types or superfactors, mo ni siya ang ikaapat nga level. It is made up of several interrelated nga mga traits. So, diriya naka-focus ang theory ni Eysenck diriya sa types or superfactors. So, kung si trait ginabuo siya og interrelated nga mga habits, si type pod nabuo siya tungod sa mga interrelated nga traits. Like say for example, there is a table na kay trait of persistence, na po kay trait of kanang ulawon, social shyness. Therefore, makabuo siya og kanang isa ka type which is introversion. Kasi interrelated man na si persistence o si social shyness. So, makabuo sila type nga introversion. So, the next topic is the dimensions of personality, and this will be discussed by Messigift Rizal. So, in dimensions of personality, many factor theorists insist na evidence na nag-exist na 5 general factors na mag-merge from nearly all factor analyses of personality traits. However, Eysenck extracted only 3 general superfactors, and that is ang extroversion, neuroticism, and lastly, psychoticism. So, Eysenck believed that people are born with personality traits and that they are influenced by our genetics. But pwede po na maka-influence sa atua ang environmental, social, and situational factors. Pero minimal lang ang effect sa influence niya sa atua o sa tao compared sa genetic influence. So, in extroversion, in chapter 4, gi-conceptualize yung ang 2 broad personality types, which is ang extroversion and introversion. For Jung, extroverted people have an objective or non-personalized view of the world, while ang introverted people have a subjective or individualized way of looking at things. For Eysenck naman, extroversion for him is characterized primarily by sociability and impulsiveness, but also by jocularity, liveliness, quick-wittedness, optimism, and other traits indicative of people who are rewarded for their association with others. Meanwhile, he described introversion as quiet, passive, unsociable, careful, reserved, thoughtful, pessimistic, peaceful, sober, and controlled. Ang principal differences between these 2 traits is that they are not behavioral, rather biological and genetic in nature. Sila and Eysenck believe na ang cause of differences between these 2 is one of the cortical arousal level, which is a physiological condition that is largely inherited rather than learned. Extroverts have a lower level of cortical arousal than do introverts. They have higher sensory threshold and thus lesser reactions to sensory stimulation.
And introverts have a higher level of arousal, and as a result of a lower sensory threshold, they experience greater reaction to sensory stimulation. So, for introverts, they have low sensory threshold man, they avoid situations na mag-cause sa kanila og too much excitement. That's why they avoid mga crowded environment and kanang mga activities rather na such as wild social events and such. For extroverts naman, since low ang level sa ilang cortical arousal, they need high level of sensory stimulation para ma-maintain ang optimal level of stimulation. That's why makita nato ng mga extroverted people na mag-participate into like fun and exciting events. So, to sum it up, for Eysenck, extroverted people daw are sociable, thrill-seeking people who can also get bored more easily than introverts, and that extroverts have nervous systems which are under aroused. Meanwhile, introverted people are quiet and reserved, and they tend to be serious, averse to risk, but reliable, and introverts have nervous systems which are over-aroused. Neuroticism. Eysenck reported several studies that have found evidence of a genetic basis for such neurotic traits, such as anxiety, hysteria, and obsessive-compulsive disorders. In addition, people who score high on neuroticism often have a tendency to overreact emotionally and to have a difficulty returning to normal state after emotional arousal. And mag-complain sila na naa sila headache or stomachache or kanang mga psychological problems such as worries and anxieties. Thus, Eysenck proposed na kanina mga emotional reactivity in neuroticism is due to having a highly reactive limbic system including the amygdala and hypothalamus. So, in simple term, ang neuroticism refer siya to a person's emotional stability and or lackness such as mood swings, feelings of inferiority, lack of social responsibility, and such na makaraise intensity of emotional reactions sa individual. So, in the neuroticism stability dimension, people high on neuroticism tend to be anxious and have an oversympathetic nervous system with low stress, and their bodies and emotional state tend to go into a flight or fight reaction. Whereas people high on stability tend to need more stimulation para ma-activate ang ilang flight or fight reaction, and that considered po sila as emotionally stable. Psychoticism. Eysenck's original theory of personality was based on only two personality dimensions, extroversion and neuroticism. Ang kaning psychoticism mo ni siya ang least clearly defined or heritable sa tulo ka factors sa dimensions of personality ni Eysenck. Ga-incorporate siya traits such as sensation-seeking, dominance submission, dominance leadership, and lack of superego. For example, if ang isa ka bata is high siya in the measure of psychoticism, then most probably they have behavioral problems and learning difficulties like loner sila, skip sila school, and usually they are disliked by teachers and by their peers. Whether adult or children man na, di sila makabenefit sa traditional na mga psychotherapies or counseling as they tend to be more paranoid. So, in the psychoticism or socialization dimension, high P scores or people who are high on psychoticism are often egocentric, cold, non-conforming, impulsive, hostile, aggressive, suspicious, psychopathic, and antisocial. In contrast, people who are high on socialization or often referred to as superego controlled tend to be altruistic, highly socialized, empathic, caring, cooperative, conforming, and conventional. So let us now proceed to the measuring personality.
since ang theory ni Eysenck is naka-anchor man pod sa psychometric, so gabuhat siya og personality tests pod, and he evolved four personality tests. So the first one nga iyang gibuhat is kaning Maudsley Personality Inventory or the MPI. So since ang ah na-discover man og una ni Eysenck ka factor kay kaning extraversion og neuroticism, sa kani nga test kani lang pong duha ka factor ang naa. However, ang problem niya diriya is that ga-correlate ang duha ka factor, which is mali, kay dapat independent magud silang duha. So moto ang nag-lead sa iya para mag-develop og new nga test. So diri ana nisulod si Eysenck Personality Inventory or the EPI, mo niyang second nga test. And kani nga uh, test na siya lie scale to detect if ang kadto nga person nga nag-answer sa test kay nangatik ba or wala. And the most important thing nga na-overcome niya diri kay ay nga and the most important thing is that kay sa kaning nga test na-overcome niya tong previous nga setback sa MPI. Diri ang nga test wala na nag-correlate si E factor o si N nga factor. Independent na sila sa isa't isa kay nag near naman to zero ang correlation between sa duha. And also sa kani nga test nagbuhat pod ang iyang asawa nga si Sybil Rostal og ganang junior nga EPI, which was extended to children aging 7 to 16 years old. So ang ikatulo kay Eysenck Personality Questionnaire or EPQ, sa diri nga test na include na si psychoticism, since ang sa first two nga iyang nabuhat kay duha lang man diba si E nga factor ug si N nga factor. So this time tulo na katunang na si psychoticism, and this was published by Eysenck and his wife. So sa kani nga test naghapoy adult ug junior nga version. So ang ikaupat nga personality test nga ilang na-come up is murag revision lang sa katong ikatulo. That's why it was named Eysenck Personality Questionnaire Revised. Kay katong magong ikatulo nga EPQ kay daghang criticisms regarding sa P nga scale. That's why gi-revise nila and mo ni siya nag-come up sila aning Eysenck Personality Questionnaire Revised. So next, we will have the biological basis of personality. So ang katong tulo ka factor nga na-discover ni Eysenck, which is ang acronym niya para dali ma-remember kaning PEN, psychoticism, extraversion ug neuroticism, naka-anchor jud ni silang tanan sa biological nga aspect. Nga ana si Eysenck nga 75% daw sa variant sa tulo ka personality dimensions can be accounted by heredity, which is of course biological, and 25% lang ang sa environmental nga factors. He also cited three threads of evidences. The first one is that researchers have found nearly identical factors among people in various parts of the world. So dili lang kay dito alang pod nga dito alang sa isa ka part nga na-discover to nila nga mga factor, but as well as sa ubang parts pod sa kalibutan. So the second evidence suggests that individuals tend to maintain their position over time on the different dimensions of personality. So say for example, nag-take ka atong personality test ni Eysenck. So kung unsa man imong result ato, more likely nga ma-maintain ra galito nimo nga position over time, murag dili kay siya ing ana ka dali mabag-o ana. So the third evidence is studies of twins show a higher concordance between identical twins than between same gender fraternal twins
reared together. So, murag diri adyo nato ma-reflect kung unsa jud pod ka dakog impact ang biological aspect sa personality sa tao. So, we all know nga ang identical twins mabuo siya if ang ang isa ka fertilized egg kay ma-divide siya into two. Therefore, ang katong duha nga result sa division same lang sila genome. Whereas ang kaning fraternal twins ma-develop ni siya from two fertilized eggs uh, from two fertilized egg nga penetrated by two separate nga sperm. So basically mura lang mo igsuon, sabay lang jud mura lang mo normal nga igsuon, sabay lang jud mo gibuntis o sabay lang mo gipanganak. Ana, so sa kani nga study ana dito nga mas magkasinabot daw naday higher concordance ang identical twins kaysa sa katong fraternal twins nga the same gender nga sabay gipadako. Nganuman, kung i-base nato ni siya sa biological nga aspect, it is because as I've said kanina, same man gud sila og genome. So, kay same man sila genome, more likely nga magkasinabot gyud na sila. So, that is one of the evidences nga gihatag ni Eysenck. So, in Eysenck's theory, P, E, and N have both antecedents and consequences. Right, so next, ang kaning antecedents, mo ni siya, kumbaga, ang causes gani, gigikanan ba, kumbaga. So, since biological man ang kay Eysenck nga assumption, gi-anchor dyan niya ang causes dito sa genetic o biological nga aspect pod. And then, ang consequences, it includes experimental variables, conditioning experiences, sensitivity, memory, as well as social behaviors. So, personality has genetic determinants that indirectly shape biological intermediaries, and these biological intermediaries help mold P, E, and N. In turn, P, E, and N contribute to a wide variety of laboratory learnings as well as social behaviors. So, i-explain na nako ni siya further. Explain ako ni siya further sa next nga slide, which is nadiri ang table. So, ang theory of personality ni Eysenck, wala lang siya nakafocus dito sa katong tulo ka type or tulo niya ka super factors, but gi-include po niya diri ang kaning ka murag lima ka mga components. So, nasto nga si psychometric trait constellations. And on the left side, naadiri ang antecedents, and on the right side, naa si consequences. So, the first one is ang distal antecedent. So, when we say antecedent, mo siya ang kumbaga ang causes niya ba. So, since distal man siya, medyo layo-layo siya nga cause. So, ang distal antecedent, this includes genetic personality determinants. So, of course, when we talk about genetics, di na mawala si DNA. Diba sa DNA naman dira ang atong mga genetic information which kanang where siya mag-direct sa kanang work development of function sa individual. And the next one, kaning proximal antecedents, this includes biological intermediaries. So, from the DNA, since mao man na siya ang mag-direct sa atong genetic information, so maapektuhan jud ang atong limbic system arousal. Since naman siya may ga-control, di ba, sa structure sa atong lawas jud kay naman sa ang mga genetic information. So therefore, maapektuhan niya si limbic system arousal. And in turn, kani siya nga biological intermediaries maka-help ni siya og mold sa kaning psychometric trait constellations kaning P, E, ug N. So for example, lahi-lahi man jud limbic system arousal. So therefore, napoy tao nga it might be nga high siya sa psychoticism and or napoy tao nga lower ang iyang level sa psychoticism, napoy ka ng normal range lang. Same goes pod sa other two nga
factors. So now let us proceed sa kaning consequences. So ganiha I've mentioned nga ang personality theory ni Eysenck, specifically kaning tulo ka factors, naka-generate siya og various laboratory learnings as well as sa pag-understand po sa social behaviors sa tao. So ang proximal consequences tungod atong factors nga na-develop ni Eysenck, naapoy mga experimental studies nga nabuo regarding ato. So those experimental studies includes conditioning, sensitivity, vigilance, perception, memory, reminiscence. So, say for example, naay experimental study nga nung naay ubang tao nga vigilant kaayo na puy uban nga dili. So, uh, it might be nga sa tulo ka factor na dito ang na sila'y naay factor dito ang nga taas sila napoy kanang baba or tama-tama lang na. So, ang distal consequences pod is of course ang social behavior. Kung ma-remember ninyo ang criterion, isa sa mga criterion ni Eysenck sa pagpangita niya sa factor is that it must be socially relevant. So, mo ni siya diri ato siya na reflect kay ang katong mga factors nga na-discover ni Eysenck naka-help to siya sa pag-explain nganong nay mga tao nga engage og criminality nga mga behavior na nganong nay tao nga sociable kaayo na puy uban nga they prefer being alone ingana. So that's it. And the next one, which is personality as a predictor, will be discussed by Messi Trisa. Personality and behavior. Recall that Eysenck's theory assumes that extroversion is a product of low cortical arousability. Therefore, introverts compared with extroverts should be more sensitive to a variety of stimuli and learning conditions. Eysenck further argued that many psychology studies have reached erroneous conclusions because they have ignored personality factors, and not a study about gi-compare or unsay mas effective na learning style, ang discovery and traditional reception learning ba, and there, Eysenck believed na kanin ng mga previous studies, wala nila gi-consider na ang extroverted children mas ma-improve sila sa learning style na active discovery, whereas introverted children ma-improve sila more on the passive reception learning. Therefore, na interaction na mahitabo between sa personality type and learning style, pero gi-ignore man sa mga researchers ang kana ng mga personality factors, wala sila nakita na difference between sa effectiveness of discovery and versus reception learning styles. Eysenck also hypothesized that psychoticism is related to genius and creativity. Similarly, Eysenck reported that both high P scores and high E scores are likely to be troublemakers as children. Eysenck believed strongly that psychologists can be led astray if they do not consider the various combinations of personality dimensions in conducting their research. Personality and disease. Can personality factors predict mortality from cancer and cardiovascular disease? He and David Kaysen found that people who scored low on neuroticism on the Maudsley personality inventory tended to suppress their emotion and most likely than high N scorers to perceive a later diagnosis of lung cancer. Type 1 included people with a hopeless or helpless non-emotional reaction to stress. Type 2 people typically reacted to frustration with anger, aggression, and emotional arousal. Type 2 people were ambivalent, shifting from the typical reaction of Type 1 people to the typical reaction of Type 2s, and then back again. Type 4 individuals regarded their own autonomy as an important condition to their personal well-being and happiness. Sa original study ni Yugoslavia, ang Type 1 people daw are more likely to die of cancer than others. And Type 2 people are more likely to die of a heart disease
And meanwhile, ang type 3 and type 4, people or individuals kay very low ang death rate nila for either cancer and CVD. As Eysenck pointed out, these and other studies on the relationship between personality and disease do not prove that psychological factors cause cancer and heart disease. Rather, these diseases are caused by an interaction of many factors. Alright, so let us proceed to the critique of Eysenck's biologically based theory. So first, Eysenck's theory rates very high on generating research. So kung ma-remember ninyo ganiha sa katong table na akong gi-discuss katong sa biological basis of personality, ma-reflect dito ang ito sa consequences nga daghan jog research nga na-generate ang theory ni Eysenck, specifically katong tulo niya ka factors, and those researches, specifically mga experimental studies, includes katong sa conditioning, sa perception, sa memory, sa vigilance, and etc. So daghang kay na-generate nga research about ato. Next, it has a moderate to high rating in falsifiability. So, sa mga previous na chapters, specifically katong sa mga psychodynamic theory itong ila Freud, isod kay ito siya i-falsify tungod kay murag deep ra jud siya kaayo. But then, kani kay Eysenck is kanang namagod siya biological aspect. So, syempre, kay nanamay kanang murag nag-advance naman ang science karon. So, ang iyang mga hypothesis, malend ra siya easily for falsification. That's why uh, moderate to high rating siya sa falsifiability, and also there are some of his assumptions nga accurate na po'y uban nga dili. Next, it rates high on their ability to organize knowledge. So among other theories, si Eysenck gyud ang nag-focus mainly sa biological aspect. And iyang theory gihatagan jud tag insight kumbaga nga naadyoy effect ang biological components nato sa atong behavior, sa atong personality. So that is evidence sa katong mga identical twins na akong giingon ganiha, like uh, they are more likely to have higher concordance with each other kay same lang man sila og genome. Yan na. So it also rates relatively low on the power to guide the actions of practitioners. Ngano man kay although ga-provide sila biological causes sa personality, dili wala kayo siya kahatag gani o guide sa mga practitioners kung unsaon pag-deal sa tao nga taas og psychoticism, unya mubo o neuroticism, like that. Wala kay siya gahatag og kanang murag guidance dira nga part. Next, rating is equivocal on the criterion of internal consistency. Ano equivocal man? Meaning, medyo ambiguous gani iyang rating dira nga criterion kay ang theory ni Eysenck mismo, it is internally consistent. But if i-compare nato siya kay Macrae ug Costa, medyo inconsistent gani siya kay ga-believe manggod si Eysenck pod nga mas superior ang iyang grade 3 factors compared sa katong big 5 ni Macrae ug Costa, which is lisod pud kay ito siya kumbaga pildihon nga idea nila Macrae kay naka-anchor manggod po siya sa factor analysis, tapos napa yung mga mathematical procedures nga kanang murag mo prove gani kanang murag evidence ba nga 5 jud dapat ang personality dimensions na. So lastly, it rates very high in parsimony. Ang theory ni Eysenck, it is more parsimonious than kay katong Macrae and Costa. And one of the factors nga naka-contribute aning iyang pagka parsimonious kay nagamit man og factor analysis. So kay highly parsimonious man, then ang ilang explanation pod sa personality sa tao is therefore dali ra pod nato masabtan. It is simple.
is parsimonious food. So the concept of humanity will be discussed by Messi. Concept of humanity. On the determinism versus free choice, Eysenck's theory sides somewhat toward the deterministic view, but only slightly. Regarding what optimism versus pessimism, Eysenck is most silent, but on teleology versus causality, he comes down on the side of causality. On the question of conscious versus unconscious determinants of behavior, Eysenck's approach leans toward unconscious determinants. Regarding the issue of biological versus social influence, it may be somewhat surprising to say, but in fact, Eysenck very much argues for both and, both nature and both nurture. On the dimension of individual differences versus similarities, biological theory leans toward a bit toward um, individual differences. So that is all for chapter 14. Thank you so much for listening.